Hi dear students, welcome back to our channel Vinay Kumar Basics of Physics. Dear students, in this video we are going to discuss about the what is the nature of light and what is meant by electromagnetic spectrum and what are the ranges of wavelengths of different type of waves in that electromagnetic spectrum. So children, this is the one of the most important chapter for public examinations for SSC exams. Clear? That's why you have to watch the video very carefully up to last. So children, here to humans, wave nature of light. What is mean by wave nature of light? So children, all of you know, when we can throw a stone into the water, especially that is in steady water, what we observe, the ripples are formed. So what we know, actually wave means what? The disturbance created in the medium is called wave. When we throw a stone into the steady water, the water ripples are formed. Those ripples should be moved like this. Clear? So for example, here this is the steady water. At this point we dropped some stone, then what you observed, the ripples are formed. The ripples are spreads equally in all directions, and they can exhibit the nature of transverse. What it is? Transverse nature. Up, down, up, down, up, down. I think you have idea about the waves, longitudinal wave and transverse wave. Here the water waves are they are in ripples, nothing but they are ripples, and they should be like transverse wave. In a transverse wave, for example, this is the transverse wave, it is called crest and this is the trough. So to understand the ripples, simply you have to place one leaf on the water. The leaf can one time goes up, down, like that. So that is nothing but to and fro motion. So or upward or downward motion. ఒక స్టడీ వాటర్లో మనం ఒక స్టోన్ వేసినప్పుడు ఏమవుతాయంటే వాటర్ రిపిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఏవైతే రిపిల్స్ ఫామ్ అయినాయో ఆ రిపిల్స్ అనేవి ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్స్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ విత్ ద సేమ్ స్పీడ్. And the type of ripples or water waves are nothing but what it is? Transverse waves. So we know how it happens only because of disturbance created. So that moving of particles in different directions. The wave is moving in one direction and the water waves are going to be like this. So to understand very clearly here, for example, I need some space here. For example, this is the direction of moving of water. So but the water molecules are vibrates like this, up and down. So the black color what I am showing, that is the direction of moving of water, and here the movement of the water molecules should be like this. Here the medium, what is water, the medium particles or the medium molecules are vibrates in perpendicular to the direction of propagation of wave. Then that wave is what we call transverse wave. That wave is the transverse wave, and the upper portion is what we call crest and downward portion what it is called trough. Clear children? So ఈ విధంగా మనకి వాటర్ కనుక ఏ నేచర్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్వర్స్ నేచర్ ఉంటుంది. క్లియర్? సో అదంతా మీకు 9th క్లాస్లో వచ్చినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఐడియా ఉందని అనుకుంటున్నాను. సో నౌ కమింగ్ టు ది sound waves. For example, there is one drum, it is there. On that drum, if you can keep some dust particles, and then you have to try to vibrate that membrane of drum very slowly, then we can observe the movement of sand particles up and down. Got my point? ఒక స్ట్రెచ్డ్ మెంబ్రేన్ తీసుకుంటున్నాం, తీసుకొని అంటే ఒక డ్రమ్కు ఉన్నటువంటి మెంబ్రేన్, చర్మ పొర తోలంటే మనం
ఆ చర్మపు మెంబ్రేన్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద డస్ట్ పార్టికల్స్ వేసి జస్ట్ లైట్గా ఇలా ఒకసారి కొడితే ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి పైకి లేస్తూ కింది పడతాయి. సో అగైన్ ఎస్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్, పైకి కిందికి కదులుతుంటాయి. సో అది కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ ది డస్ట్ పార్టికల్స్ శాండ్ పార్టికల్స్ షుడ్ బి లైక్ ట్రాన్స్వర్షన్ చెప్తాము. నౌ కమింగ్ టు ది light waves. In light waves also, the light must be exist in form of electromagnetic waves. Those electromagnetic waves are in transverse nature. So electromagnetics also because of transverse waves. Now coming to the point, already I think you have some idea about the what is atom and what is elementary particles in that atom and how the electrons are distributed in the shells. I think in our 9th class you learned something about the atoms and molecules. From that you have to get little bit information about the atoms. Now in the structure of atom you have to came to remaining all those things. That is the chapter is the continuation of atoms and elements and molecules of 9th class. 9th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్, మాలిక్యూల్స్, ఎలిమెంట్స్ చాప్టర్ ఏవైతే ఉంటుందో దాని కంటిన్యూషన్ మనం ఈ చాప్టర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో చిల్డ్రన్, ఇక్కడ లైట్ కూడా ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ బికాజ్ ఆఫ్ ద లైట్ మస్ట్ బి ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ద విజిబుల్ లైట్ what we are getting, that should be also like electromagnetic in nature. So children, what is mean by electromagnetic wave? Electromagnetic wave is nothing but superposition of electric field vectors and magnetic field vectors, then it will constitute a electromagnetic wave. Electromagnetic wave అనేది మనకి ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్, ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్స్ రెండు సూపర్ పోజ్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఎలా మూవ్ అవుతుంది అంటే దానికి రీజన్ ఏంటంటే in any atom we have some electrons are there, some particles are there. So like that, when light particles are charged particles, when charged particles are continuously vibrated, during their vibration electric field can changes. When the electric field can changes, the changed electric field can produces the magnetic field. Simply what you have to say, simultaneously there is existence of electric field and magnetic field. ఒక ఆటంలో ఉన్నటువంటి ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు వాటి యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారుతుంది అంటున్నాం. అంటే ఒకే చోట ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో ద సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ electric and magnetic field vectors consists a electromagnetic wave. Children, the electromagnetic wave is nothing but it is as shown in figure. So in your textbook should be like this. In the diagram, the blue color line what we are finding, that will use this is the direction of propagation of wave. క్లియర్ చిల్డ్రన్, ఏవైతే ఈ డయాగ్రామ్లో మనకి బ్లూ కలర్ లైన్ కనిపిస్తుందో దట్ ఈస్ వాట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్. అండ్ వాట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ఇన్ ద రెడ్ కలర్, దట్ విల్ షోస్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. క్లియర్? అండ్ in blue color some lines are there, that is the magnetic field. So these electric and magnetic fields should be in opposite directions. There is simply how you are showing like this is the direction of propagation of wave. At this point electric field should be like this and magnetic field should be like this. They are mutually perpendicular to each other, then it will consist the electromagnetic wave. So this is the direction of electromagnetic wave. Children, simply structure of the electromagnetic wave. సో ఇదే డయాగ్రామ్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో 3 డైమెన్షన్లో ఇచ్చాడు, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసింది ఇదే, చూడండి ఒకసారి. ఏ వైబ్రేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ క్రియేట్స్ ది చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఒక వైబ్రేట్ అవుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అనేది ఏం చేస్తుందంట,
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంట. అండ్ ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ క్రియేట్స్ ది చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ విత్ ది బోత్ క్రియేటెడ్ ఫీల్డ్స్ బీయింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. క్లియర్ ఏమన్నా చూడండి, దిస్ ప్రాసెస్ ఏ ప్రాసెస్ ఉంది, వైబ్రేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారుస్తుంది. చేంజ్ అయిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంట, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంట. సో ఇలా చేసినప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ విత్ ది బోత్ ద క్రియేటెడ్ ఫీల్డ్స్ బీయింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. అండ్ అగైన్ బోత్ ఆర్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ లైట్. సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటున్నాను, ఇదేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటున్నాను. ఏవైతే మనకి ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ ఉంటుందో దానికి మళ్ళీ ఇవి ఎంత యాంగిల్ ఉంటాయి, 90 యాంగిల్తో ఉంటాయి. అప్పుడు దీన్ని మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అని అంటాము. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ అబౌట్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు ఇదే డయాగ్రామ్లో మనం వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. డియర్ స్టూడెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్? Electromagnetic waves can be explained based on the wavelength and frequency. The main characteristics are what? Wavelength and frequency. Clear children? Now here, what is the relation between wavelength and frequency? That should be given by the one formula. Look here, the electromagnetic wave is characterized by the wavelength and frequency. The relation between them is what? C is equals to nu lambda. C is equals to nu lambda. Here what is C? C is the velocity of light. సో బ్రాకెట్లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు అంటే విజిబుల్ లైట్ ఆల్సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. క్లియర్. సో కాబట్టి C is the velocity of light, that is what, 3 into 10 power of 8 meter per second. The light velocity in vacuum, that is what, 3 into 10 power of 8 meter per second. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఎంత ఉంటుందో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వెలాసిటీ కూడా అంతే ఉంటుంది. కాబట్టి 3 into 10 power of 8 meter per second మనం తీసుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ చూడండి ఏమంటున్నాం, C is the velocity of light in vacuum అంటున్నాను, 3 into 10 power of 8 meter per second అంటున్నాను. It is the constant value. When C is constant, what you have to write? Nu is proportional to 1 by lambda. Nu is proportional to 1 by lambda. This is the relation between the frequency and lambda is what? Wavelength. Children, what is nu? Nu is the frequency and what is lambda? Lambda is the wavelength. Lambda is what? Wavelength. The relation between these two, what it is? Nu is proportional to 1 by lambda. When wavelength is more, frequency is less. Inversely proportional. When the wavelength is more, frequency is less. When wavelength is less, frequency is more. So this is the relation between the frequency and wavelength and characteristics of electromagnetic wave, children. Now how we can define the wavelength and how we can define the frequency for electromagnetic wave? Let's discuss. Children, how we can define the wavelength for electromagnetic wave and how we can define the frequency, and already we discussed about the relation between these two. So children, wavelength is nothing but the distance between the two successive peaks of the electromagnetic wave is called wavelength. The distance between the two peaks in electromagnetic wave is what we call wavelength of wave. So distance కాబట్టి దీని యొక్క యూనిట్స్ ఏమవుతాయంటే మీటర్స్ అవుతాయి. మరీ లీస్ట్ కావాలంటే యాంగ్స్ట్రమ్స్ తీసుకుంటాం. 10 power of minus 8 meters. 1 angstrom is equals to 10 power of minus 8 meters. So children, here look at the diagram. This is the first peak and this is the next peak. The distance between these two, what we call wavelength. Wavelength can be measured in terms of meters. Clear. And next thing is what? Frequency. The frequency is nothing but the number of peaks passes through the one point in unit time. That should be called frequency. ఏవైతే మ్యాక్సిమం అంటున్నాం వాటిని మనం పీక్స్ అంటున్నాం. ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఎన్ని పీక్స్ అయితే మూవ్ అవుతాయో దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అంటాం. దట్స్ వై హియర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే దట్ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ హెడ్జెస్.
So look here, for example, this is the point we are taken. So the number of peaks that should be passes through that point in number particular time. So definition చూడండి, the frequency of wave is simply the number of wave peaks that passes by a given point for unit time. Yes, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు పర్టికులర్ టైంలో ఎన్ని పీక్స్ అయితే క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోతాయో అవి మనం ఫ్రీక్వెన్సీగా చెప్తాము. ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క యూనిట్స్ ఏమంటున్నాను, హెడ్జెస్ ఆర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకో డెఫినేషన్ కూడా ఉంది ఏంటి, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. న్యూ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1/t అని రాస్తాం. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ frequency. Here time period means what, distance between, like this, time between two s, nu is equals to 1/t. So for example, ఇది ఒక ట్రాన్సిస్టర్ అనుకుందాం, ఇది ఒక ట్రఫ్, ఇది ఒక క్రెస్ట్. ట్రఫ్ క్రెస్ట్ ఫామ్ అవడం బట్టి టైం పీరియడ్ అవుతుంది, లైక్ దట్. సో ఇక్కడ న్యూ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1/t అన్నప్పుడు ఇవి రెసిప్రోకల్ కాబట్టి టైం పీరియడ్ యొక్క టైం యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి, సెకండ్ కాబట్టి మనం రాయొచ్చు సెకండ్ ఇన్వర్స్గా మనం యూనిట్స్గా తీసుకుంటాం. ఓకేనా చిల్డ్రన్, this is simply about the wavelength and frequency, and the relation between the wavelength and frequency is what, c is equals to nu lambda. Important children. అయితే ఒక క్వశ్చన్ మనం అడుగుతాడు ఏంటి, దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ సౌండ్ వేవ్స్ ఆల్సో అంటాడు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్స్. వేవ్ అని అంటే చాలు, ఆ వేవ్స్ లైట్ వేవ్స్ కావచ్చు, సౌండ్ వేవ్స్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కావచ్చు, వాటి అన్నిటికి కూడా ఇది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. So children, this is simply about the wave theory of light and electromagnetic wave. So children, maybe if you want to upload the same electromagnetic in the same video, it becomes very lengthy. That's why I want to stop here, and I want to upload the electromagnetic spectrum in the next coming video. So you have to wait for that. And if you, after watching this video, if you can understand this one, like, share, comment the video. You must comment the video, that should be helpful to my channel. Okay, thank you.